¿Qué tal, amigos de las Águilas? Bienvenidos a un análisis de alto voltage. Hoy el Estadio Azteca no solo recibe un partido más. Hoy la Ciudad de México se convierte en el epicentro de la Concacaf Champions Cup 2026. Estamos ante la vuelta de los cuartos de final y la tensión se siente en el aire. Tras aquel empate a 0 en la ida, donde el equipo de André Jardine supo aguantar pero no logró capitalizar, la moneda está en el aire. No se equivoquen, es partido vale oro por oro. No solo es el pase a las semifinales, es mantener vivo el sueño de volver a un mundial de clubes y sacudirse esa espina de los torneos internacionales recientes. El ambiente en Copa ha sido de absoluta concentración porque sabemos que el rival no vendrá a regalar nada. El Coloso de Santa Úrsula tiene que pesar hoy más que nunca, porque el ganador de esta leve ya tiene cita marcada contra el vencedor entre Tigres y Seattle Sounders. Es un camino de gigantes, y el América, como el club más laureado de la región, tiene la obligación histórica de dar un golpe de autoridad en su casa y con su gente. Hablemos de lo que nos importa, el parado táctico. André Jardine ha tenido que mover sus piezas con inteligencia debido a las cargas de trabajo, pero hoy manda lo mejor que tiene disponible. Bajo los tres palos, la experiencia de Rodolfo Cota será fundamental para dar calma a la zona baja. En la línea defensiva, Israel Reyes y Christian Borja por las bandas tendrán la misión de ser laterales de ida y vuelta, pero con mucha precaución en las transiciones defensivas. La central queda en manos de Ramón Juárez y Sebastián Cáceres. Una dupla que combina juventud y agresividad para cortar cualquier avance aéreo de los estadounidenses. En la sala de máquinas, Jonathan dos Santos será el equilibrio, el hombre que dicta el ritmo, acompañado por Eric Sánchez, quien tiene esa llegada al área que tanto necesitamos. Pero ojo aquí, la magia recae en Raphael Veiga, el flamante refuerzo que tiene que demostrar por llegó al nido. Conectando con Alejandro Zendejas y Brian Rodríguez por los extremos para alimentar a nuestro joven canterano. Patricio Salas quien hoy recibe la oportunidad de su vida ante las ausencias en la delantera. Es una alineación equilibrada, diseñada para tener la posición y asfixiar al rival desde el minuto 1. Ahora no nos podemos confiar de Nashville SC, los equipos de la MLS han evolucionado. Y este conjunto en particular es un dolor de cabeza si las digas espacios. Su mayor fortaleza es el orden defensivo y la velocidad en el contragolpe. Tienen a jugadores como Hani Mukhtar, un tipo que con un solo balón filtrado puede arruinar la noche si la defensa se duerme. ¿Cuál es el punto débil que debe explotar el América? La lentitud de sus centrales cuando se les ataca por velocidad en corto y las espaldas de sus laterales. Si Brian Rodríguez y Zendejas logran encarar y ganar la línea de fondo, el Nashville va a sufrir. Además, la altura de la Ciudad de México jugará en nuestro favor a partir del minuto 60. Es donde el América debe aprovechar el desgaste físico del rival para mover el balón de lado a lado, cansarlos y encontrar el juego. La clave será no desesperar si el gol no liga rápido, mantener la estructura y presionar tras perdida para evitar que Mukhtar o Sorge conecten en transiciones rápidas. Si nos vamos a los libros de historia, el registro entre estos dos es breve pero intenso. Muchos recuerdan aquel amargo encuentro en la Leagues Cup 2023 donde, tras una tanda de penaltis polémica, nos quedamos fuera. Es por eso que es partido hul a revanca. En las estadísticas recientes de esta Concacaf, el América liga con una solidez defensiva envidiable, pero con la tarea pendiente de ser más contundente frente al arco. La prensa internacional está dividida. Mientras que en Estados Unidos ven a Nashville con posibilidades de dar la sorpresa mediante un gol de visitante que valga doble. Los analistas locales ponen al América como favorito por un margen del 65% debido a la localidad y la jerarquía de la plantilla. Los meros dicen que el América suele marcar en el 80% de sus partidos en el Azteca durante torneos internacionales. Sin embargo,
El dado que preocupa es que el Nashville ha sacado empates valiosos en sus últimas tres visitas a territorio mexicano. Es un duelo de estrategias donde las estadísticas nos favorecen. Pero el fútbol se juega en el pasto y no en los papeles. Llegamos al momento de la verdad y moverse con el resultado. Desde mi perspectiva táctica, veo un partido donde el América vía dominar la posición de balón cerca del evangelio. Mi pronóstico para esta noche es un 2-0 contundente a favor de las Águilas, con goles de Raphael Veiga de larga distancia, y un OMS de Brian Rodríguez aprovechando un contragolpe en la segunda mitad. Creo que la jerarquía del plantel de Jardine se va a imponer y terminaremos celebrando el pase a semifinals en un Azteca que va a ser una auténtica caldera. Para al final, la opinión más importante es la de ustedes. ¿Creen que Patricio Salas puede cargar con la responsabilidad del gol hoy? ¿O será Veiga quien se ponga la capa de hero? Dejen su marcador exacto aquí abajo en los comentarios. Quiero leer quien le atina al resultado de este partidazo. No olviden suscribirse para más análisis tácticos de nuestras Águilas. Vamos América por la octava corona de Concacaf. Nos vemos en el post partido.